Hello class, how are you today? How was your weekend? Today we're gonna learn about the sounds of letter M. Hoje vamos praticar bastante os sons da letra M, letter M. Essa figura aqui está no nosso book, no nosso class book, page 37, página 37, mas não precisa você abrir. Agora presta bem atenção que eu já vou falar qual a tarefinha no início do vídeo, porque você vai ter que usar os seus olhinhos de detetive para prestar atenção em tudo que você vai ouvir. A partir de agora, você vai primeiro observar todas as palavras novas que tem o som de M no vídeo. Você vai escolher 10 palavras que tem o som do M na palavra. Calma, não é para fazer agora, assiste o vídeo todo primeiro. Você vai pegar essas 10 palavras que você vai escolher, anotar no caderno 10. Depois escolher uma só delas e fazer um desenho bem lindo, colorido, maravilhoso e postar para eu ver. Então faz de conta que você escolheu mom, mouse, museum, room. Eita, só tem 4, mas tem mais 6 para você escolher. Vai ter que assistir o vídeo. E não tem que ser essas do livro. Qualquer que você queira. E você vai ver que a aula tá super divertida, colorida, maravilhosa. E tem muitas palavras com som do M.
Muitas mesmo. Se eu fosse você, eu ia além do livro. Mas olha só, gente. Vamos ouvir primeiro no nosso book os sonzinhos que ele tá mostrando pra gente, tá bom? Repeat. Vamos repetir. Room. Room. Museum. Museum. Mum. Mum. Mouse. Mouse. Gente, e que tal aprender um trava-língua em inglês? Trava-língua em inglês a gente chama de tongue twister. Tem muitas palavrinhas com M. Olha, deixa eu tentar ler. I'm in a room in a museum and my mom and my mouse are with me. Meu Deus. Vamos ver como o livro lê pra gente. I'm in a room in a museum and my mum and my mouse are with me. I'm in a room in a museum and my mum and my mouse are with me. I'm in a room in a museum and my mum and my mouse are with me. Nossa, será que vocês conseguem? Ok, meus amores, então antes de prosseguirmos, lembre-se, preste atenção em todas as palavras do vídeo inteiro. Escolham 10 que tem algum som com M. Escreve no caderno as 10, depois escolhe só uma e faz o desenho bem lindo. Ou então você pode fazer um desenho com várias coisas que começam com a letra M. Por exemplo, você pode fazer um desenho tipo esse aqui, que tem a mom no museum e tem um mouse. São 3 figuras com M, o som do M. Num só desenho. Have a good class. Boa aulinha para vocês. It's phonics fun time, learning the letter M. M. Monkey. Come. Me. Monkey. Little monkey, high up in the tree. Please come down and play with me. M. Monkey. Come. Me. Monkey. Little monkey. High up in the tree. Please come down and play with me. M. Monkey. Come. Me. Monkey. M. 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 Monkey. Monkey. Come. Come. Me. Me. M. 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 Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter M. This is a capital M. This is a lowercase m. You know how the M looks now. Let's make the letter M sound. Ma, 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 ma.
Ma, yes! M is for music. M is for magic. M is for muddy moose. M is for milk. N is for monkey. M is for monster. You know some M words now. Let's make the letter M sound. Ma. Your turn. Ma. M. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. But first, walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance.